Die Atmosphäre in der Halle war dick für Anspannung, fast greifbar. Die Luft schien mit unausgesprochenen Worten unterdrückten Emotionen zu vibrieren. Emphur, erfahrener Sergeant Major, stand schweigend neben seinem Major. Dem Botschafter der Sarainae. Seine Augen musterten den Raum nahmen die Gesichter der anderen Botschafter ihrer Leibwächter auf. Jeder von ihnen trug die Last der Geschichte ihrer Spezies. Ihr Narben aus Jahrhunderten, de Konflikts ihre Hoffnungen auf einen fragilen Frieden. Das Schweigen wird überraschenderweise von der menschlichen Botschafterin, Amari Chase, gebrochen. Ihre Stimme war ruhig, gefasst trug eine Autorität in sich, die Aufmerksamkeit verdert. Doch die Wort, die sie sprach, waren alles und ihr als erwartet. Were, begen sie mit ein Pause, das Gewicht Wort wirken zu lassen, wallen Wiedergutmachung für unseren Anteil in dem Krieg leisten. Die Unterstützung der Konvokationsrates war sehr willkommen, der Raum schien zu erstellen. Emphur konnte gerade noch ein Suchen unterdrücken, aber andere waren weniger gefasst. Erfahrener Soldaten, Agenten Soldner, die zu Leibwächtern geworden waren, reagierten sichtlich. Einige griffen instinktiv nach ihren Waffen, nur sich dann zu beherrschen stattdessen die Wanda zu packen. Die Botschafter, obwohl zurückhaltender, waren nicht weniger erschüttert. Grimassen huschten über ihr Gesichter, lookten Augen verrenkten sich, zitternd Hand ballten sich zu fassen oder krallen. Der Botschafter der Sarainae, sah als Wort gleich einen Feuersturm entfesseln. Seine Stimme war tief, fast unnören. Als durch Zusammengebissen Riesen sprach. Wiedergutmachung, sagt das Wort sicht wie ein Funk auf dem Tisch. Für ihren Anteil. Die Spannung im Raum stieg, Emphur konnte nicht umhin. Ein Welli der Verwirrung zu spüren. War nicht der eigentlich Zweck der Konvokationsrates. Dinge mit fingerspitzenvoll zu behandeln. Blutvergehen zu vermeiden die Truben Gewasser der Diplomatie zu navigieren. Sollt subtle Verhandlungen gehen. Nicht was auch immer das hier war. Was hat die menschlich war? Amari Chase jedoch blieb ungerührt. Sie saß aufrecht, ihr Haltung strahlt Selbstvertrauen Entschlossenheit aus, ja. Antwortet sie mit fester Stimme. Für die Art Weiss, we were über ein Jahrtausend hinweg unsere Galaxie darüber hinaus verwusstet massakriert haben. In Pavo Anadia, der Hyperbius Galaxie NQ831 unzahligen anderen. Ich bin hut hier, die Unterstützung der gierten Konvokationsrates für unser Bestreben zu erbitten, Wiedergutmachung für unseren Anteil an der Verwüstung zu leisten. Der Raum versank in atemloser Still. Dan Geska etwas. Die Luft, einst schwer ver Anspannung, schien unter dem Gewicht Wort zu zerbrechen. Emphur spürt ein seltsame Mischung aus Hitze, kalt Angst, die den Raum durchdrang. Bit, fugt sie leis hinzu, die Spannung zerbrach. Die still, die folgt, war orenbetabend. Es war der Botschafter der Kult, der als erster sprach, seine Stimme an mix aus Unglauben Emporung. Habt gewonnen, sagt sein Ton fast anklegend. Seid hier, jetzt, dutit auf die Sitze den Raum, respektiert Gehort, while gewonnen habt, Amari Chase nickt, ausdruck unerschütterlich. Ja, die Botschafterin der Grelutzel unterbrach, ihr Stimme samt vor kaum unterdrückter what. Doch sagt was, entschuldigung, für den Sieg, für das Sichern de Überlebens Fortschritts ihrer Spezies in den letzten 3 Jahrhunderten? Entschuldigt dafür, ein der dominierendsten modern 11 Galaxien darüber hinaus geworden zu sein. Die unausgesprochenen Frage hing in der Luft. Seid verrückt? Niemand wagt sie laut auszusprechen. Aber sie war in den Augen jeds anwesenden Botschafters deutlich zu sein. Schockiert, verwirrt wütend, wie sie waren. Waren sie immer noch Diplomaten. Gestalt, die gefahrlichen Gewasser der interstellaren Politik zu navigieren. Emphur jedoch war kein Diplomat.
War ein Soldat. Diszipliniert und abschartet durch Jarde Diensts. Spurt den Drang. Die Frage selbst herauszuschreien. Ein Erklärung zu verdern. War nicht alien. Adix schwan suchte. Ein deutliches Zeichen dafür. Das Kurs daver war. Den Tisch aus Frustration zu Amari Chase jedik blieb ruhig. Ich sage, begen sie. Ihre Stimme fest und entschlossen. Das ist uns leid tut. Das war 3 Jahrhundert lang Leben auf Zukunft aufgebaut haben. Die war rücksichtslos bindet haben. Die Milchstraßenkrieg, wir können nicht ändern, was gestgehenist. Aber wir werden nicht so tun. Alles konnten wir einfach weitermachen. Alles ob niemand mehr verletzt war. Der Raum explodiert. Vorhersebarweise griff jemand Amari Chase in. Es war die Botschafterin, Nelgers, die sich zuerst bewegt. Im Nu war sie auf den Beinen. Packte die menschlich im Kragen und hab sie von ihrem Stuhl. Dr. Angriff Werner von Dauer. Beaver Emphur auch nach seiner Waf greifen konnte. Hat Amari Chase's Leibwächter bereits sein Waf gesehen. Der Kult, Schwarzlauf war gegen Nelgers Jeprist. Geno und Todlichen Stell. Die Botschafterin Start. Griff Amari Chase Lockrut sich. Emphurs Augen waren auf die Waf gerichtet. Es war ein einfach Waf. Schmucklos und durch menschlich Handwerkskunst gekennzeichnet. Doch sie trug ein todlicher Precision in sich. Emphur hat viel Waffen in seiner Zeit gesehen, von Nadeldunnen Dalchen bis hin zu massiven Blastern. Aber dies war anders. Sie war eine Erinnerung an die unerbittliche Physiens der Menschen, ihr Fähigkeit, selbst die einfachsten Werkzeuge in Instrument der Zerstörung zu verwandeln. Nelgers jedik war nicht diejenige, die leicht aufgab. Ihre Stimme war ein tiefes Knurren. Els die zonflecht. Wiedergutmachung? Spukt sie. Was sagst du da, jagd? Die Verwendung de Worts, jagd, war absichtlich. Es war eine Anspielung auf den Familiennamen der Menschlichen. Einen Namen, der in einer Geschichte des Jagens und die Überlebens verwurzelt war. Emphur wusste, dass Amari Chase es hast, falsch benannt zu werden, besonders angesichts der menschlichen Besessenheit von Bedeutungen und Etymologien. Doch mit der Waffen ihrem skien Nelgers das Gerät nicht zu interessieren. Amari Chase jedik blieb ruhig. Ihre Augen treffen die von Nelgers. Und für einen Moment herrscht still. Dann sprach sie, ihre Stimme leise, aber schneidend. Besichnis du dein Volk als wir? Sind sie tollwütig Hund? Haben all den Lut. Die vor 3 Jahrhunderten und über ein Jahrtausend hinweg gesterben sind. Es nicht verdient. Das jemand für sie nach Gerechtigkeit schreit. Die wird treffen wie ein Hammer. Nelgers griff Amari Chase Lockrut sich. Und sie sank Zurich auf ihren Sitz. Die Waf verschwand, aber der Schaden war angerichtet. Die Botschafterin sah nach unten. Ihr Outwelt sich in einer Mischung aus Emotionen, what? Angst und etwas anderem. Etwas, das fast wie Schamasse. Amari Chase stand aufrecht, ihr Augen musterten den Raum. Niemand konnte ihrem Blick standhalten. Nicht einmal Emphur, der die schreckende Kriegs aus erster Hand gesehen hat. Hat gegen Menschen gekämpft. Sie getötet und das Feuer in ihren Augen gesehen. Aber dies war anders. Es gab keinen triumphierenden Sieg, kein Gerechtfertigkeit what. Stattdessen war der Schmerz, unermesslich Trauer. Es war, als ob Amari Chase jeden Moment der Milchstraßenkrieg nach einmal durchlet, vom ersten von Ken, de Konflikts bis zu den letzten, blutigen Schlachten. Sie konnte nicht dabei gewesen sein niederlich. Menschen letten hochstens ein Jahrhundert. Doch irgendwie trug sie die Last von all dem. Worten wir die Unterstützung de Gierten Konvokationsrates erhalten. Fragt sie erniet, ihr Stimme fest. Die Spannung im Raum war greifbar. Für einen Moment schien es, als würden die Botschafter abelnen. Ihren Appell aus Stolz oder wat zurückweisen. Doch dann begannen sie einer nach dem anderen zu sprechen. Die Sarainae würden unterstützen, sagt eik, sein Stimme müde, aber entschlossen. Die Lampen würden unterstützen,
Fugt ein anderer Botschafter hinzu. Die Kumahag Worten unterstützen, kann ihre Stimme. Schließlich want sich Amari Chase nelders zu. Die Botschafterin sah auf. Mund zu einer grimmigen Linie verhartet. Die Worten unterstützen, sagte sie. Ihre Stimme kam mehr als ein Flüstern. Der Raum wurde erniet still. Die Botschafter naten ihr Kopf, einig aus Respekt, and ihr aus Niederlich. Niemand verstand vollständig, warum Amari Chase sich entschieden hat. Die Sünden der Menschen jetzt anzusprechen. Nach 3 Jahrhunderten des Schweigens. Doch es spielt keine Rolle. Die Entscheidung war gefallen. Die Menschen der Milchstraße wurden Wiedergutmachung leisten. Erklärt Amari Chase, ihr Stimme erfüllt von Entschlossenheit. Wir wurden den Gefallenen Getotetten ihr Gerechtigkeit geben. Emphur beobachtet, wie die menschliche Botschafterin aufrecht stand. Ihr Augen erfüllt von einer Entschlossenheit. Die gleichermaßen furchterregend erfurchtgebietend war. War die Menschen vielleicht nie vollständig verstehen, aber eins was der sicher. Sobald sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatten, wurden sie ver nix zurückschrecken, es zu erreichen. Das war so furchterregend als auch argerlich. Die Sitzung wurde vertagt, aber die Anspannung hing wie ein schwerer Nebel in der Luft. Emphur folgt aus der Halle. Sein Geist rast. Die wird der menschlichen Botschafterin halten in seinem Kopf weiter. Jede Silbe eine Erinnerung an das Gewicht der Gesicht. Wiedergutmachung. Gerechtigkeit. Wort. Die sich im Kontext der Milchstraßenkrieg fremden Fulton. Eins Konflikts, der das Schicksal unzähliger Spezies über Galaxien hinweg gepragt hat. Sie durch die praktischen Korridor de Convocationshow-Quartiers Jingen, konnte Emphur nicht umhin. Einen Blick auf Amari Chase zu werfen. Sie stand aufrecht, umgeben von ihrem Gefalsch. Ausdruck undurchdringlich. Leibwächter, der die Waffe so schnell gesehen hat, blieb in Nahe. Seine Augen musterten den Raum mit einer Wachsamkeit. Die von Jaren der Ausbildung, oder vielleicht Jaren de Kriegs, sprach. Eichs Stimme durchbrach Emphurs Gedanken. Was haltst du davon, Sergeant? Fragte sein Ton scharf, aber von Neugier durchgehen. Emphur sagert. War es nicht gewohnt, nach seiner Meinung gefragt zu werden. Besonders nicht von jemandem mit so hohem Rang wie eik. Doch die Frage verdient ein ehrlich Antwort. Ich weiß nicht, Major, gaber zu. Es ist unerwartet. Menschen entschuldigen sich normalerweise nicht. Sie gewinnen sie erobern sie machen weiter. Das hier. Das ist anders. Eik nicht. Sein Schwanz zuckte unruhig. Anders ja. Aber ist es aufrichtig? Oder ist das nur ein weiters Spiel? Emphur hat kein Antwort. Hat im Krieg gegen Menschen gekämpft. Ihr Rücksichtslosigkeit aus erster Hand gesehen. Doch hat auch ihr Widerstandsfähigkeit gesehen. Ihr unbeugsame Entschlossenheit. Wenn Amari Chase's Wort aufrichtig waren, dann konnte dies ein Wendepunkt sein ein Chance. Wunden zu heilen. Die seit Jahrhunderten eiterten. Doch wenn es ein Schockzug war, ein berechneter Schritt, einen unbekannten Wortel zu erlangen, konnten die Konsequenzen katastrophal sein. Später in diesem Abend fand sich Emphur in den Garten de Convocationsrates wieder, ein seltener Moment der Ruhe inmitten de Chaos. Die Garten waren ein Wunderwerk, gefüllt mit Flora aus allen Galaxien. Jede Plans ein Zeugnis der Vielfalt de Lebens im Universum. Doch heute Abend war Emphur nicht hier, die Landschaft zu bewundern. Muss seinen Kopf freibekommen. War nicht lang alien. Sergeant Major Emphur, rief ein Stimme, leise aber bestimmt. Emphur dreht sich sah Amari Chase auf sich zu kommen. Leibwächter ein paar Schritt hinter Sie war jetzt lassiger gekleidet. Ihr formelle Kleidung durch ein einfach Tunika Hoser setzt. Doch ihr Präsens war nicht weniger beeindruckend. Botschafterin, begrüßt Emphur sein Ton neutral. War sich nicht sicher, was von ihrem plötzlichen Auftauchen halten sollt. Amari Chase lächelt, obwohl es ihr Augen nicht erregt. Ich hoffe, ich stor nicht. Ich wollte nur mit dir sprechen.
inoffiziell, naderlich, Emphur ein Augenbrau hoch. Mit mir, warum? Weil du den Krieg gesehen hast, sagt sie einfach, du hast gegen uns gekämpft, uns gerettet. Und doch bist du hier, dienst als Leibwächter für den Sarainae Botschafter. Du hast beide Seiten des Konflikts gesehen. Ich schätze deine Perspektive. Emphur verschränkt die Arm, seine Ausdruck abortend. Mein Perspektive ist, dass Menschen rücksichtslos sind. Tut, was tun must zu Überleben, egal welchen Preis. Also versi mir. Wenn ich diesem plötzlichen Sinneswandel skeptisch gegenüberstehe, Amari Chase nickt, lächeln verblasst. Ich verstehe den Skepsis. Aber das ist kein Sinneswandel. Es ist ein Eingeständnis der Wahrheit. Wir haben Jahrhundert damit verbracht, unser Reich auf den Trümmern anderer aufzubauen. Und obwohl wir die Vergangenheit nicht ändern können wir versuchen, Wiedergutmachung zu leisten, Emphur studiert sie, auf der Suche nach einem Anflug von Täuschung. Doch alles, was sah, war Aufrichtigkeit, und Schmerz. Warum jetzt? Fragt warum wartet drei Jahrhundert? Wiedergutmachung anzubieten. Amari Chase suffst, Blick schweift zu den Sternen oben. Weil wir so lang gebraucht haben, zu erkennen, dass der Sieg im Krieg nicht bedeutet, dass wir den Frieden gewonnen haben. Wir haben Jahrhundert damit verbracht, weiter zu machen, aber die Narben bleiben, für uns und für alle anderen. Wenn wir wirklich vorankommen wollen, müssen wir uns dem stellen, was wir getan haben. Emphur schwieg für einen langen Moment. Wollte argumentieren, die Heuchelei wird aufsiegen. Doch etwas in ihrem Tun hielt in Zurich. De war ein Verletzlichkeit, ein Roh-Ehrlichkeit, die nicht erwartet hat. Und was ist mit den anderen? Fragt schleierlich. Die Giries, die Kult, die Sarainae, glaubst du, sie werden ihr Wiedergutmachung akzeptieren? Oder werden sie zu wenig, zu spät ansehen? Amari Chase's Ausdruck verhartet sich. Ich wart kein Vergebung. Ich wart nicht einmal Verständnis. Aber ich wart, dass sie sagen, dass wir es versuchen. Und vielleicht, wird das genig sein, den Heilungsprozess zu beginnen. Emphur antwortet nicht. Was nicht, was sagen sollt. Doch zum tenmal seit langem spürt einen Funken Hoffnung. Ein zerbrechlich, vorsichtig Hoffnung, dass vielleicht, die Galaxie einen Weg finden konnte, voranzukommen. Am nächsten Tag trat der Konvokationsrat erneut zusammen. Die Atmosphäre war jetzt anders. Der empfängliche Schock durch ein vorsichtig Neugier ersetzt. Amari Chase stand im Mittelpunkt des Raums. Ihr Präsenz fordert Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Unterstützung. Beg sie, Ihre Stimme fest. Doch dies ist nur der Anfang. Wiedergutmachung wird nicht einfach sein. Und sie wird nicht schnell gehen. Sie wird Opfer, Kompromiss und vor allem Ehrlichkeit erfordern. Doch ich glaub, dass wir gemeinsam eine Zukunft aufbauen können. Die Vergangenheit ohne von gebunden zu sein. Der Raum war still, während sie sprach. Das Gewicht wird legt sich über alle Anwesenden. Emphur beobachtet, wie die Botschafter Blick austauschten. Ihr Gesichter ein Mischung aus Skepsis und Hoffnung zeigten. Es war ein fragiles Gleichgewicht, das jeden Moment kippen konnte. Doch für den Moment hielt es. Als die Sitzung vertagt wurde, fand sich Emphur erneut in den Garten wieder. Sein Geist rast. Der Weg für innen wird lang und voller Herausforderungen sein. Doch zum tenmal seit Jahrhunderten gab es eine Chance auf Frieden, auf Heilung, auf eine Zukunft, die nicht von den Narben der Vergangenheit definiert war. Und als zu den Sternen aufblickt, konnte Emphur nicht umhin, sich zu vergehen, ob die Menschen vielleicht endlich einen Weg gefunden hatten. Etwas zu gewinnen. Das Wortvoller war als Jeder Krieg.